Dear children, welcome to USS Scholarship Exam Coaching on English. Before starting the coaching, I would like to share something which is very important for you regarding the examination. English paper secondil 15 questions ആണ് സാധാരണ നിലയിൽ ഉണ്ടാവുക. അതിൽ 7 ചോദ്യങ്ങൾ പാസേജ് പോയട്രിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 8 ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമുള്ള രീതിയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്? A and the are called articles in English. Now a and an are to be considered as indefinite article in English, and the is considered to be definite article in English. ഇങ്ങനെ ആർട്ടിക്കിളിനെ 2 തരത്തിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എയും എനും എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളായ ദി എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉപയോഗം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതുപോലെ എന്താണ് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ ഞാനത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് cat is under the table. cat is under the table എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറ്റും ടേബിളും ഏത് വാക്കുകൊണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു? അണ്ടർ. അപ്പോൾ അണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേബിളും കാറ്റും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് കാണിക്കാനാണ് ആ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് ആണ്. How this cat and table is related. Now a boy is sitting on a table. ഒരു കുട്ടി ടേബിളിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നു. സോ ആ ടേബിളും കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പദം ഓൺ ആണ്. സോ സം വേർഡ്സ് വിച്ച് ഷോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു തിങ്സ് ദാറ്റ് മേ ബി നൗൺ ഓർ പ്രൊനൗൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് സം ഓഫ് ദി പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് I have written here. A lot of prepositions are there in use. About 50 prepositions are there in use. Now here, on, upon. What is the difference in using on and upon? Somewhat equal meaning. Here, I am sitting on a chair, or I am sitting on a table, and a boy is sitting upon an elephant. You see the difference? That difference we can study later when we are applying through practice. The next one is since and for. How and where since is using and where for is using. This is very important and we have to understand very clearly. Since always refer to specification or pointing the time. In practice we can see that. And for a period of time that for shows. Again we will come to beside and besides. Where we are using beside and where we are using besides. In, at. How this is using? In is always showing bigger place. I am living in Delhi. At a smaller place. So between and among, between two persons, among many persons. I will discuss, I will detail you when we have lot of practices in continuing days. The next one is by and with. These are only the few prepositions with some speciality. So lot of other prepositions we can share that also when comes in practice. Now we can look at
a few questions. The first one is, calculator is an electronic device dash is used for doing calculations, and you will be getting 4 options: A, who, what, when and which. So before discussing and applying which, we can share few interrogative words like which, where, why, when, who. These are some of the interrogative words. So WH questions. Which always or that is equal to object. Where denotes place. Why denotes reason. When denotes time, and who denotes person. Here calculator is denoted by which, so that option D is the answer. That is, which is the answer. Now dear children, look at the second question. ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. It is a book dash will interest children. Again you will see 4 options: what, that, which and D. So this book refers to which, because that's also an object. So answer is C. നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. They have been studying in the same school 2010-2010. One is since, for, on and by. I have already pointed out where we are using since, because it is a point of time, not period of time, so that you can use answer is A. Since is the answer. Next one. I wish I dash wings. Here this is also particular usages in English, showing our wish. Sometimes I can say like this: if I were a lawyer, I can do that work. According to condition clause, we have wish, and some other wishes also we can represent. So that here I wish I dash, I had wings. എനിക്ക് ഒരു ചിറകുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു വിഷ് മാത്രമാണ്, ആഗ്രഹം മാത്രമാണ്. Now remaining questions. Next is, I congratulate you dash your success. Which are the options? On, for, in and by. Here again that comes on. Option A is the answer. And here we have to discuss where we are. Here is by and with. Where we are using by mostly followed by verbs. I killed a snake, or snake was killed by me. So here we are using by if that comes a verb. And with, that baby is with me. That with is always followed by or mostly followed by noun. So by and with, that is also specified before the class, before starting our work. So that by and with, where it is using, this is the rule where we can use by and with. Now let us see question number 6. He died dash his own hands. He died, that was a verb. Died is a verb, so that here by is using as prepositions. So B is the answer. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. It is dash book that won the prize. And we have also discussed the definite article here. A and B are called indefinite article, and D is called definite article, where definite article is using one which is definite, that book, that one, because book is specified here because of definite, so that we can use definite article D here. ഇവിടെ നമ്മൾ ബുക്ക് എന്ന ആ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളായ ദി പല സ്ഥലത്തും വെക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത്
ഡെഫിനിറ്റ് പല സ്ഥലത്തും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിയമപരമായ രീതിയിലുള്ള പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ദി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ആസ് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. ദ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഈസ് കോൾഡ് ദ ആൻഡ് ദ. That is different pronunciation that we can discuss in later times. Now we will concluding. We have to discuss the 8th one. I met Rahul dash the way he lived dash Delhi, and we have to use which one is the right answer for this option. On the way in Delhi. So option is B. Now we can use B is the apt answer for this question. So that here we have discussed very few things. You can remember this because tomorrow you will have an examination for your own, and you can spend minimum half an hour for understanding this activity. Dear children, thank you very much. We can see in the next week or next time for further discussions based on your USS scholarship examination. Bye bye.